Kile nimeona hapa na nimesoma hapa ni kwamba tukifuata hii ya GMO tutaweza kupata kuvuna kwingi na mapato yataongezeka. Kwa hivyo hata zile hali zetu za maisha tutaongezeka ama tutapanda juu. Changamoto inakuja ni kwamba mbegu tunazozipata kwanza zina magonjwa. Na kungekuwa na huu utaalamu ambao sasa tunaanza kupata hapa wa GMO, kwamba tutapata clean planting materials, kwanza production itakuwa nzuri. We shouldn't be afraid of genetically modified organisms, and as we know, science is scientific and with proven facts, and hence once we have passed all the required scientific processes, and once we have passed through the required legal regulatory inspection processes, then it helps our life, improves our life. GMOs are not exactly a new thing in the world. To Africa it may seem new, that's why people maybe are a bit apprehensive and afraid. But when you understand, if people get to understand the science that goes behind producing a GMO food, they will understand that in fact it's the safest and clearest way to go.